Okay. Live, welcome all to today's podcast and with me and Aditya Jr. And what has been one of the most horrible days, probably the most horrible day in Indian batting history. We got all out for 36 runs, India's lowest score ever. Previous record was 42 versus England, I guess. And இன்னைக்கு 36 all out ஆயிருக்காங்க India, and they also lost the test match unquestionably. So கைண்ட் ஆஃப் லாஸ் ஃபார் வேர்ட்ஸ் இன்னைக்கு பெருசா ஒரு மாதிரி பிளண்ட் ஆயிடுச்சு எமோஷன். ரொம்ப கோவம்லாம் படலாம்னு நினைச்சா கோவம் பெருசா வர மாதிரி பிளண்ட் ஆயிட்டேன். பட் ஜூனியர், என்ன, ஹவு டு யூ சம் தட் அப் ஆக்சுவலி? I will tell you this. I went to sleep yesterday night so peacefully because of several reasons. Okay, I had a very good week work-wise. Maybe something was so satisfying. I went to sleep because I don't know, 10 years kapra I'm taking a break, like vacation of 10 days or something in life next week. And India were in a position where I was sure we are going to show some fight now. On the positive, நம்ம வந்து 300 டார்கெட் கொடுத்துருவோம்லாம் நான் நினைக்கல. ஐ வெண்ட் வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டு ஸ்லீப். ஐ ஹேட் அ வெரி குட் ஸ்லீப் எஸ்டர்டே. காலையில எழுந்து கொஞ்சம் லேட்டா எழுந்து ஆன் பண்றேன். 19 for 6. It was like, for fuck's sake, why you have to do this to me this weekend? For all the positivity which I gathered அந்த night, like that, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. பிகாஸ் நியூசிலாந்துல எந்திரிச்சு இந்த ஸ்கோர் நான் பார்த்திருக்கேன். யா ஃபைன், ஓகே, த பிட்ச் இஸ் சோ டிஃபிகல்ட், கிராஸா இருக்கு பிட்ச், ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடுறோம், வாட் எவர். பட் வித் லீட் ஆஃப் 53 in hand, 19 for 6, and I was praying before seeing the scoreboard, will Virat Kohli stand? When I saw Virat Kohli got out, I know, okay, this is going to be a lower score. Will we get even 25? Abdina, just imagine. I mean, what kind of thought process as a fan we have is that Virat Kohli is there? That is the first thing that comes to our mind. Abdina, we really don't have any faith in this batting lineup. Yeah. We literally don't have any faith in this batting lineup. And for what happened, the worst thing is Shami got injured. Leave this test match. This test match was done and dusted the moment Kohli and Pujara went out. Fine, okay, we accept that. But again, Shami getting injured, we already don't have Ishant. Can this tour become very bad? I told you in last part, I am feeling the flashes of 2011-12. No fight, nothing, just flat, nothing to take out from the series. Yeah. And I see so many similarities. Yes, we are losing our best player. Probably I will go back to 2011 to say Sachin was not at his best. Probably he was at his fading stage. For different reasons, Virat Kohli is leaving this series. So in both the series, we don't have our actual best player. That's a similarity. And we are going to rely on Dravid and the series because Dravid had a fantastic England series. And now we are going to rely on Pujara. When we looked at that batting unit, we did not have hope on anyone. I look at this batting unit. I'm sorry, I don't have hope on anyone. Mayankala na solave maatan. Anike sonna. Mayank has played good on conditions that favored batting. He hasn't ever scored a tough 100, a tough 80. He could not score beyond 30, 35 runs at the max in tough conditions. I mean, he has come in new. We have to give him a lot more time, maybe another 2 years to say whether he can or he can't. But at this moment, as we speak, he hasn't shown that. So, yaar idhula blame pandrathu appadina? I don't know. Someone should raise their hand and say, I'm responsible. Who will raise their hand and say we are responsible? Because I did not see that from Virat Kohli. See, if this has happened, Michael Clark would have said, we need to have a hard look at ourselves in mirrors. Yeah. And this is not the way we represent Australian cricket. This hasn't come out from Virat Kohli. Yeah. So that means... Still, again, he spoke about the typical 1 hour bad cricket thing, and which is like... எனக்கு தெரியல, தட் என்ன சொல்றது இல்லை, செம்ம கடுப்பாயிடுச்சு அதை பார்த்துட்டு. திருப்பி again the same thing what he said in 2019 World Cup. We all know what he said. Half an hour bad cricket, 1 hour bad cricket, and then he was also, and then I'm sure the boys will come back. அந்த மாதிரி என்னமோ அது they will come back in the test series from the second test once I understand. As a leaving captain, you have to say that, you have to, I don't know, but I expected much more stronger words from him actually, and I don't know what has he spoken on press conferences. This is just based on
போஸ்ட் மேட்ச் பத்தி பேசும்போது what did he say? He said, yeah, I think we should have shown more intent, something like that, this and that. And I expected stronger words actually. I mean, I actually wanted him to say that we have ended up scoring the lowest score ever in the history of Indian Test cricket batting. He didn't acknowledge that. He's our பேசினது வந்து it's like almost 120 all out மாதிரி இருக்கு இந்தியா. அப்படி இல்ல. It's like this is beyond a debacle. This is not just um, uh, one of your typical Indian debacles, 120, 110 all out. அப்படி இல்ல இது. It's like you couldn't score 50 runs as a team and your scorecard reads like a phone number. அந்த ஃபோன் நம்பர் வேற இப்ப ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ட்விட்டர்ல சமகலாயா 4000. It's almost like And OTP for போல all the இருக்கு. சேவ் criticism ஆகுது. of Prithvi Shaw, he is the second highest top scorer in this innings. Irony. So I really expected much more because see, we have seen that outside, whatever the so-called cricket experts are not going to call this off. They are already buttering it. Already, and Nias on Harsha Bogle was saying, "Inning nikka ichi, inno naal nikka ahade." And I 100 don't know. How do 100 you know that? அடிச்சிருக்காரு. I don't know. Yeah, today we ended up nicking everything அப்படின்றது என்ன மாதிரி I understand. See, not denying it, it was a difficult wicket to bat and all, but Kohli himself says that the wickets had no demons on it. It was not one of those unplayable wickets and all that. And I also understand it was exceptional bowling by probably the best bowling attack in the world. But still, Mm. but this team was called by Kohli and Shastri as saying the all-time best Indian batting team. அப்படிலாம் சொன்னாங்க. எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அவங்க கேட்டாங்க, நிஜமா சொல்றீங்களான்னு கேட்டதுக்கு, ஆமா நீங்க பிலீவ் பண்ணணும்னா எங்களுக்கு என்ன, நான் பிலீவ் பண்றேன். அந்த மாதிரி ஏதோ லூஸ் மாதிரி ஏதோ சொன்னாங்க ஆக்சுவலா. இல்ல இல்ல ஸோ ஆக்சுவலா கொஸ்டின் என்னன்னா, நீங்க பிலீவ் பண்றீங்களான்னு எங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கு. அதுதான் ப்ராப்ளம். அவங்க பிலீவ் I பண்ற don't மாதிரி know. எனக்கு I தெரியல. mean, press conferenceல all sorts of comments they come and say. And I also feel that whenever they win, the voices are louder, and when they lose, it just becomes. இன்னைக்கு கோச் ஆக்சுவலா என்ன சொன்னாரு தெரியல. அவர் வெளியே வந்து பேசுவாரான்னு தெரியல இல்ல இல்ல எனக்கு. இல்ல கோச் எதுவும் சொல்ல மாட்டாரு. கோச் வந்து செகண்ட் மேட்ச் டீமோட நியூஸை லீக் பண்றதுக்கு எங்கேயாவது குடிக்க போயிருக்கு. அவர் அதுக்கு தானே எம்ப்ளாய் பண்ணிருக்காங்க. லட்ச லட்சமா கொடுத்து, கோடி கோடியா கொடுத்து, குடிக்க குடிச்சிட்டு போயிட்டு போய் நான் டீம் இதை சொல்லுவோம். குடிக்கிறேன், இது தண்ணி எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன். இல்ல குடிச்சிட்டு ஒவ்வொருத்தரையா கூப்பிடுவாங்க. வாங்க அடுத்த கேம் நான் வந்து பண்ட் ஆட வைக்க போறேன். இதெல்லாம் ஒன்றை நான் கேட்கவே இல்லையா. எடுத்துக்கோ, ஃப்ரீ இன்ஃபர்மேஷன் சாப்பிடு. Seriously, I don't know. I mean, that's சொல்றேன். I understand. If it's like 110 all out, 100 all out, I understand. And this has happened before. 97 all out we did actually somewhere West Indies order. Somewhere there, okay. But 36 நான் என்ன நீங்க டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க? Many questions has to be asked again, like starting from um, Prithvi Shaw opening the innings out of nowhere. He looks out of sorts. He looks out of confidence, and then Tom Moody சொன்ன மாதிரி you're setting him up to fail actually. And then அது ஃபெயிலியர் ஆனோடனே அவனை பிடிச்சி அவ்வளோ ட்ராலிங் சோஷியல் மீடியாவில். 20 வயசு பையன் அவன். அவனை பிடிச்சி நீங்களே அவனை டெண்டுல்கர்னு சொன்னீங்க, அவன் கேட்கல. அதுக்கப்புறம் ஃபெயிலியர் ஆனோடனே அவன் அப்படி அப்படி அவன் தான் அவனுக்காக தான் போயிட்டா மாதிரியும் அதனால தான் இந்த பேட்டிங் போன மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்றது. நோபடி இஸ் ப்ரொடெக்டிங் ஹிம். And I haven't seen any senior cricketer come out and in support of him, any word of consolation, nothing. He's just out there. Prithvi Shaw and also Ridhiman Saha, I don't understand. We had this நம்மளே பிரசாந்த் டிபேட்ல நம்ம பேசினோம் about impact. Impact as in I understand. திருப்பி we can hanker about him being the better wicket keeper and all that, but quite simply in modern day cricket, his batting, especially in Sena conditions, is like unacceptable. It's not there. We have seen that already. And also he is 36, and I don't know what kind of planning they have. Future ka in the series win பண்றதுக்கு நான் அவ்வளவு impactful player. Exactly. Of course, if you play him in India, I understand. Home series with the spinning tracks and all that, he's perfect. I will not question that. And there is no mistake having two wicket keepers like that. England used to have it. Jack Russell and one Alex Stewart used to do it. அந்த மாதிரி ஓகே ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா நீங்க பண்ணலாம். நீங்க யார் ரெண்டு பேருக்குமே நியாயமா நடந்துக்கோ சொல்றேன். எப்படி இருந்தாலும் ஓகே யூ ஃபீல் such a wonderful wicket keeper has to play for India somehow. உங்களுக்கு நிஜமா ஃபீல் ஆச்சுன்னா give him the home series. No one is going to question him இல்லையா? And this guy Rishabh Pant has already scored runs
the previous tour. He didn't do anything wrong the last time, and I don't know why people keep saying as if he's a terrible wicket keeper. He's not. So, number போட்டாரு 9204. ஃபோன் பண்ண சொல்லி OTP. இல்ல நம்ம ரன் ஸ்கோர் ஓடிபி. இந்த ஃபோன் பண்ணி பிசி சேனல் யாராவது எடுத்தாங்கன்னா கறி கறி கொட்டலாம் ஆக்சுவலா. ஸோ எனிவே பட் வந்து இல்ல நீ நீ சொன்ன பாயிண்ட் இஸ் ரியலி ட்ரூ. ஏன்னா சி no, ஒரு I'm just saying ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு I'll just அப்படின்னா. try to be I'll just try to be in the middle of this Saha Pant debate. I don't really want to go who's better, who's not. It's not about that actually. I'm just saying if you really feel that okay, Saha has to play something. You're playing home away, home away, home away. Why don't you play him in the home series? Because of course I will come out and say that in an extremely turning track on the fourth, fifth day, Saha is like streets ahead. Pant ம். cannot manage that. And ரைட் he will be ரைட் fine batting in India. He'll score 60, 65. He might score the odd century, score 30, 35. ரைட் Fine. Give him the ரைட். chance. Give him the chance. Why don't you play this? இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் இந்த 36ல மேபி எட்ஜ் ஆயிருக்கலாம்ப்பா. எல்லாரும் எட்ஜ் ஆயிட்டாங்க ஹர்ஷா பப்ளி. ஆனா அவன் வந்தா ம் ஒரு 10 பாலாவது அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. 100 எடுத்துட்டு போயிருப்பான் ஸ்கோர் அவன் இருந்திருந்தானா. ம் ம் இந்த ம். பாசிபிலிட்டி இருக்கு. நான் சொல்றது நடக்காது. நடக்கணும்னு நான் சொல்லல. இந்த பாசிபிலிட்டி Pant has the possibility of doing this. Saha, I already told you, he does not have he does not force the issue with his batting. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Because see சரி, ரெண்டு நான் either இன்னொரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் என் மைண்ட்ல இருக்கு. பண்ட எல்லாரும் சொல்றது இஃப் பண்ட் டிராப் ஸ்மித் ஸ்மித் கோ. when did you see பண்ட் டிராப் in இங்கிலாந்து? எனக்கு இது புரியல. ஏன்னா முட்டா வடிகட்டின முட்டா பயல்களாடா நீங்க. பண்ட் டிராப் பண்ணான்றீங்க. அவன் ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு எதிராக எப்ப டிராப் எங்க பார்த்த? நீ நீ பார்த்ததையாவது சொல்லு. அவன் எங்க வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலிங்ல புதக்குன்னு கேட்ச கீழே எனக்கு புரியவே இல்லை. எதை வச்சு பண்ட் டிராப் பண்ணுவான்னு முதல்ல நீங்க சொல்றீங்க. ஏதாவது இன்சிடென்ட் காட்டுங்க. ஸ்பின்னுக்கு அகெயின்ஸ்டா இஸ் நாட் த பெஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் டே டேர்னிங் ட்ராக்கா ஓகே. ஆஸ்திரேலியால கீப்பிங் பண்றதுக்கு பண்ட குவாலிஃபைடு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ரீசன் காமிங்க. அவ்வளவுதான் நான் கேட்கறது. ஸோ இது எனக்கு என்னமோ ஹேட்ரட் மாதிரி தோணுது. இட் இஸ் மோர் ஆஃப் லைக் சின்ஸ் ஹி வாஸ் கால்ட் as MS Dhoni, I am going to hate him forever for no reasons இல்ல whatsoever. people who do that, I don't want to really discuss them. But I understand what I'm trying to say is people who bat for Saha, I understand their case. I'm perfectly understanding their case. People who bat for Pant, I also understand their case. All I'm trying to say is you can find the balance. You can play this guy in India and you can play this guy abroad, and it still makes sense. And yeah, I don't know. Other Yeah, don't hear anyone else. So Vignesh Vaidyanathan says anyone else to keep wickets other than Pant and Saha. Since MS, the only talk that is going on there is Saha is the best keeper in India. Dhoni played his last test in 2014, 6 years. Yeah, he's talking about can't we look beyond these two? Why It's not a you have bad, to look beyond but Pant what I'm and trying to Saha? say, yeah, எனக்கு புரியல. what has Pant done so terribly for you to look beyond him? எனக்கு தெரியல. Again, why are we mixing ODI form, IPL form, and all those things into Test match cricket? Now, see, last time, now if MS Dhoni averaged 58 in one of the Australian series, he will not be dropped for the next series. Please understand. Exactly. And how 58 average and over 4 tests, he scored runs across all the matches, right? And maybe he scored on the last match century, whatever. He still ended up scoring, right? So Pant is the only left-hander we got. Just use him at least That's as a another batsman. difference. Maybe today இல்ல, our line I of think attack Pant they had to does not. change a little bit. Kavi, I disagree that Pant does not purely cannot play as a batsman. It doesn't justify as a pure Test As batsman. a batsman, oh, okay, Yeah, okay. As you a can play. batsman, difficult. You can play him as an all-rounder, which is the wicket keeper, and because he's saving one spot for you, and number 6 and 7, he can come and try to score runs. But what I'm trying to say is, see, அதான் நான் அன்னைக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணேன். சஹாக்கு டிஃபென்சிவ் கேம் இருந்தாலுமே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கேன் he ஓப்பன் அப், கேன் he increase the scoring rate? He cannot. So Mm-hmm. what does he do? That's what I'm trying to understand. See, either you have to be a hit and run artist like Rishabh Pant, come out there, try to hit some runs, 20, 30 runs, score and leave, or you have to have a Mm-hmm. fantastic defensive game which can last for 100, 120 balls so that you can shepherd the tail. இது ரெண்டுத்துல Mm-hmm. ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? Either you should be Mm-hmm. like a Mark Boucher who was very capable of not nicking behind and then scoring a 65 runs of 100 balls, and he used to play with Alan Donald and all those things and shepherding the strike. He's not an attacking team batsman. Or it should be like a Mm-hmm. Gilchrist who's like Gilchrist மாதிரி யாருமே கிடையாது. But I'm trying to say that you need to be an aggressive wicket keeping batsman. If you cannot play 100 balls, you cannot shepherd the tail. You go there, Mm-hmm. score 30, 35 runs and leave, because it is already a low scoring series, already low scoring match. And even if you make a 25-run contribution, makes a huge difference.
right? So Absolutely, absolutely. again, கண்டிப்பா. so what? Yeah, I mean, again, see, looking beyond Pant, எ I எ don't know எ why if எனக்கு you எனக்கு look என்ன beyond Pant, அப்டின்னா, I இப்ப நீங்க don't know. சொல்றப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? இப்ப நீங்க சொல்றப்போ when you speak about Pan, you say what he can bring to the picture, right? எனக்கு என்ன அப்டின்னா, when they go and defend Saha, they keep saying this particular aspect. Like Saha is the best keeper we have. We don't want a catch to be dropped. Okay, fine, fine. First of all, நான் சொன்ன மாதிரி that's a myth. Punt is dropping catches in Sena. But adding to that, in the management tone, நம்ம fans don't they look at our batting order and feel, you know what, we need that extra cushion. மண்டேல அது அவங்களுக்குள்ள போகாத. ஐ மீன் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த பேட்டிங் லைன் அப்ப நான் டக்கு 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 டக்குன்னு ரீட் பண்றப்போ கோலி புஜாரா, கோலி புஜாரா, கோலி புஜாரா எனக்கு பேர் வரல. சோ அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேட்ஸ்மேன் வேணாம். நீங்க அந்த டாப் 5 வச்சு கிழிச்சிருவீங்க அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னா தயவு செய்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. எப்படி அந்த கான்ஃபிடன்ஸை உங்களுக்குள்ள நீங்க வர வச்சுக்கிட்டீங்க? நான் அவ்வளவுதான் கேட்கிறேன். ஏன்னா எப்படி யோசிச்சு பார்த்தாலும் ஸ்டாட்ஸ் வைஸாவும் இல்ல, ஸ்கில் வைஸாவும் இல்ல, எப்படி சொல்றீங்க? யாராவது இன்னும் ஒரு பிளேயரை சொல்லுங்க, அன்னைக்கு கோலி ஆடல, புஜாரா கூட இவன் கம்பெனி கொடுப்பான்னு சொல்லுங்க, எனக்கு அது போதும். 150 கம்பெனி கொடுப்பான்பா புஜாரா கூட. டஃபா இருக்கு கண்டிஷன், கோலி அவுட் ஆயிட்டான். யாரு வாயை திறந்து யாரையாவது சொல்லுங்க. ரஹானே அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா ரஹானே என்ன பண்ணாருன்றத நீங்களே சொல்லிடுங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நீங்க சொல்லி ரஹானே தான் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் பண்ணுங்க. விஹாரின்னு சொல்றீங்களா? 2 வருஷம் ஆச்சு டீமுக்குள்ள வந்து. இன்னி வரைக்கும் டீமோட சிப்ஸ் டவுனா இருக்கிறப்போ விஹாரி எந்திரிச்சுன்னு ஏய் ஐ எம் கோயிங் டு பி தி நம்பர் 6 ஸ்டாண்ட் அப் சொல்லல. சோ நடக்காத ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்து வச்சு பேச முடியாது. சோ why not Pant? I think he can do a better job. இதுதான் எனக்கு தோணுது. And stats back that. Yeah, Pant, Kaviyaras is saying Pant got more than 20 dismissals last time in Australia as a keeper. And he actually had a record, one of the matches for holding the catches. So, தெரியல எங்கேருந்து இந்த அஜெண்டா வருது that he is a terrible keeper னு. I don't understand. And one more thing, Vignesh Vajanathan is saying, yeah, he's agreeing with having different keepers for home and away, which makes sense for you. Because see, right now, the honest fact is that you don't have a wicket keeper for all conditions, actually. If you want to, then if you are actually thinking of grooming a wicket keeper for all conditions, Pant is your guy because he's young. He has time. He can learn. He can change all these things. அது பண்ணலாம். அது பண்ண முடியல அப்படின்னா நான் and he is saying Saha is now 36. It's time to look beyond him again. The age factor also. See, either Swarna, there are a lot of people who kind of take this the bad way that age is not a factor. But நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா, you are playing this Australian series. I will take the pink ball series in particular, right? You are playing in pink ball. This is a rare opportunity. You might not play in pink ball for a long time. இதுக்கப்புறம் இதுவே ஏதோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி கழுத்தை பிடிச்சி ஒத்துக்க வச்ச மாதிரி தான் நம்ம ஒத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பிங்க் பால்ல விளையாடுறதுக்கு. ஸோ இந்த பிங்க் பால்ல யூ கேவ் அ 36-year-old a chance. He has failed to live up the expectation. இதே you played a 23-year-old, he got the experience, he might tour Australia again 3 times minimum. There is a possibility of improvement. எனக்கு இதுதான் புரியல. When you select a team to go and win the series. Second, if you don't have that capability to win the series, you select a team to gain experience to come back and win the series. World கப்புக்கும் சரி பெரிய பெரிய சீரீஸ்க்கும் சரி, this is how you go about a team. இந்த டீமை இப்ப நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க. இன்னைக்கு மேட்ச்ல tell me some takeaways அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா ஷாக்கு கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தவிர வாட் இஸ் த டேக் அவே தட் வி கெயின்? வி ஹவ் சீன் ரஹானே ஃபெயில், வி ஹவ் சீன் விஹாரி நாட் டூயிங் எனஃப், வி ஹவ் சீன் சஹா ஃபெயில் as a probably as a batsman, and what else? We have known Pujara Kohli can do, and Ashwin's bowling was the biggest revelation for every one of us. ஏன்னா இந்த மாதிரி அஸ்வின் வேற எங்கேயும் போய் போட்டு பார்த்தது இல்ல. That is the one thing you can say. Such a pity that when he came good, and this is also happening. See, bowling overall has been pretty amazing. Second innings, I think they got so deflated by that 36 actually. So I'm not going to put a blame on that. And the first innings is amazing bowling was there. Bowler actually a problem இல்லை இங்க. See, Pant நான் கேக்குறேன், last time I know you, please remind me a time when an Indian wicket keeper averaged 58 in Australia and facing the same bowling attack. See, last time Smith and Warner தான் இல்ல.
இதே ஹேசல்வுட் தான் இருந்தான், இதே ஸ்டார்க் தான் இருந்தான், இதே கமின்ஸ் தான் இருந்தான், இந்த ஆட்கள் கிட்ட தான் அவன் அனுப்பிச்சான், இதே லயன் தான் இருந்தான். ஸோ Mm-hmm. we don't have that kind of history with wicket keepers to say that some batsman average 58 and then you are just dropping him because of some he was not performing in IPL, he was not hitting the ball in ODI cricket and all those things. Yeah. See, நான் என்ன சொல்வேன்னா பண்டோட கேஸ்ல சொன்ன மாதிரி he had 58 average, but I will say this, even though I like him to bits as a player, நான் இது சொல்றேன், he scored in MCG, he scored in SCG probably maximum, ரொம்ப சேலஞ்சிங் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இல்ல, but he took the game away from Australia immediately. ஸோ நான் இப்போ என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன், when you have punt, இன்னைக்கு 36 punt சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்கன்னு கேட்டா I would really say no. I don't think he would have changed a lot, but punt could have done something really extra in the first innings, because there was a platform we have given him, and ஒரு சின்ன ஃபால் தான் நடந்தது after கோலி, he would have been the person who would have counter இல்லப்பா, attacked a little bit. see, when a youngster fails, there is a possibility of him becoming better, gaining Right, experience, right. or you can go ahead and say that maybe work out ஆகல தம்பி, நீ திருப்பி போய் ரஞ்சி ஆடிட்டு வா, கவுண்டி ஆடிட்டு வா, ஏதாவது ஒரு பாசிபிலிட்டி. What do you do with Saha? It is going back to Ranji and retirement. இது ரெண்டு தான் இருக்கு. So failure is going to happen, but it is better than when your fledgling talent is failing. You understand? Exactly. When you are like senior pro is failing, இப்போ ரஹானே வந்து இப்போ ஃபெயில் ஆகும்போது இப்போ எனக்கு எப்படின்னா ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போற, அடுத்து அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க, இதான் கேள்வி. அடுத்து இப்போ நான் இப்போ ஸ்ரேயஸ் ஐயரோ சுப்மன் கில்லோ ஃபெயில் ஆனா, ஒரு சீரீஸ் ஆடிருக்கான், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ஃபெயில் ஆயிட்டான். ராகுல் டிராவிட் 1999 இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஆடும்போது he didn't score that many runs, but he ended up facing the bowling attack for 4 test matches. He watched Tendulkar how he batted, he watched how the Australian batsman batted, he got some experience, he got back into the next series 2002 2003. Of course the bowling attack was entirely different, but still he ended up scoring a lot of runs. But என்னன்னா, when you give a chance for a youngster, either he will succeed or he will fail. He gains experience. When you give a chance, But our people are not understanding that. Hello? Think Aditya Raghavan has some network issues, I believe. Let me quickly check if he is going to be available. I think so. Yep, this network has got cut. I think, anyways, we'll just read through other comments here. So, Noor says Saha doesn't deserve to be in the team for keeping alone. See, Noor, நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, again, I would say this, we have had this debate offline, நம்ம ரெண்டு பேருமே பேசியிருக்கோம். I wouldn't say Saha doesn't deserve to be in the team because he's not a good keeper, or just because of his keeping he cannot be in the team. But in the team குள்ள just ஒரே ஒரு keeper sitting there and saying I won't bat enough, or I won't do enough, but I'm a good keeper அப்படின்னா, it becomes very hard. You know, as a team we are so naive with our batting, and we really need that extra cushion of Rishabh Pant or anyone who can come in and do the job a little bit better. I think that is very important. So in the case, I would say Saha cannot stay in this team, but I really don't think Saha cannot come into the team, be in the 15 just as a keeper and Autakumata, but to be in the 11, we need to improve our batting. If not, I think it's very, very difficult for Saha to stay alone in this team and help the team. The team will not get help. I think that's the best I can say about Saha's situation. And I think Adi has joined again. Hello, welcome back. Just reading through some comments. There is a disconnect, just like how fans have with Indian cricket, actually. But anyway, yeah, Noor, yeah, more sorry. stats. More stats. 664 runs. கவி அரசு காலையிலேருந்து இதை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான்.
I understand. It's a frustration more so than anything else. Like, No, yeah. you have seen him Now fail. I'll clearly openly come out and say that I am biased about Rahane because he's my favorite player. But I cannot justify if you are going to drop him. I'm not going to argue with you. I'm not going to come and say Mhm. no, 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 you don't deserve to be dropped and all that. Factually, by statistically, you cannot question that decision if he gets dropped and somebody else replaces him because it's a long time. It's not like suddenly he left out of form. Actually. Since Sriram this says this morning, or morning. Indian team came overconfident. I think they're on top. It's a good lesson. I think Virat said Yeah, that we were Sriram said going that, for but runs, but still yeah, let 36, man. இது 36 is. ஸ்ரீராம் இந்த டெபக்கலுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனே கிடையாது ஸ்ரீராம் 36லாம் அடிச்சீங்கன்னா இதுக்கு வந்து லாஜிக் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன வேணா நம்ம சொல்லிக்கலாம் Yeah, ஜஸ்ட் அன் I mean, அன்பார்ச்சுனேட் டே you ஆக்சுவலி see, okay, you started to attack and vechupome. Maybe from Virat's words, we went for runs. You went for runs, you lost probably 2 wickets or so. Didn't we think, hey, okay, we are losing wickets now, and then we should not go for runs? Other than we became too defensive. Still, we ended up giving away wickets. So maybe again, Virat is speaking about him and Pujara when he said we were going for runs. It's not about the team. Half an hour of bad cricket. Yeah, it is again him and his primary player. It's not the team. it's a combination of exceptional bowling and then batsmen who simply are not capable of facing that kind of a bowling attack. Actually, they just got shot down. Actually, you can see. Uh, அது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா இப்போ நம்ம டிராவிட் காங்குலில அவுட் ஆகும்போது ஓகே ஃபார்ம் சம்திங் ஆல் திங் வில் யூஸ் டு சே தட் பட் இட்ஸ் நாட் ரியலி அபவுட் ஃபார்ம் அண்ட் ஆல் தட் அதர் தேன் கோலி அண்ட் புஜாரா none of them have the technique to actually survive this kind of attack and this kind of See, pitches actually. no. This is the point, right? We have gone to New Zealand twice. I think Rahane was part of both the tours. We have gone to South Africa twice. We have gone to England twice, and this is the third time we are going to Australia with Rahane, Pujara, and Kohli in the squad. Yeah. Honestly, dissect பண்ணோம் அப்படின்னா Kohli is the only player who played good everywhere, or at least one time other everywhere. So Rahane and Pujara case எடுத்தோம்னா Rahane 2014 he stopped playing proper cricket test teamல. Pujara பொறுத்த வரைக்கும் he does decently well in Australia. He did a fantastic series last time and he is a monster in Asian conditions. But New Zealand, South Africa, England போனோம்னா we don't see that same Pujara. He struggles a lot with the moving ball. He has his own To be honest, issues. this was the case. Adi, the Rahul Dravid record எடுத்து பார்த்தனா it will sound like a travesty. Rahul Dravid is Rahul Dravid. I'm not like I have nowhere near to comment anything on his career, but just by plain statistics, நீ பார்த்தனா Rahul Dravid actually suffered a lot in Australia, other than the 233 that series, Adelaide series, and he also did not score that many runs in South Africa. Also, his average was around 30, 29 somewhere in South Africa. He was a giant Right. in England, right? He was an absolute giant in England, probably our best player in England, along with Tendulkar. Maybe sometimes See, even ahead of but but Tendulkar but in England. but நம்ம But நான் but சொல்றது நம்ம வந்து but this நம்ம has been நம்ம the case clear-ஆ actually ஒண்ணு where யோசிங்க. இல்ல நான் சொல்றது ஆல் ட்ராக் மாஸ்டரிங் பேட்ஸ்மேன் வந்து நமக்கு ஆக்சுவலா ரொம்ப கிடையாது டெண்டுல்கர் தவிர. இது வந்து See, ரியலிஸ்டிக்கா நான் சொல்றது. இது நியூசிலாந்துல வந்து ரால் டிராவிட் இஸ் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலி. He was successful in New Zealand. He was successful in England. He suffered a lot in Australia, in South Africa. Pujara see, is a similar mold actually. அதான் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா there was one Sachin for that team. There is one Virat Kohli for this team. I would kind of say let us leave it there அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போதைக்கு நான் சொல்லுவேன்னு வச்சுக்கோங்க. For starters maybe. But நான் என்ன Yeah, சொல்றேன் அப்படின்னா what we don't have is VVS Lakshman. What we don't have is Virendra Sehwag. So I'm not talking on the players exactly. I'm just saying what you don't have is the impact of those two players at the top and at number 6. See, the opening he gave such an advantage, and then Sehwag ரெக்கார்டுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிலயும் பயங்கரமான ரெக்கார்ட் கிடையாது. ஆனா he always played some kind of an impactful innings. And VVS Lakshman was always there. So இன்னைக்கு நடந்தது இல்லையா? இன்னைக்கு நடந்தது வந்து இந்த 19 for 5, 19 for 6 எல்லாம் வரும்போது VVS Lakshman used to be the guy who used to take you to 120, 130. He'll score those invisible 54, 65, 66 runs, which is never going to come up in statistics. You will not remember.
but he was the guy, he was the Mm-hmm. repair guy. Number we don't have that actually, that kind of quality at number 5 and number 6 actually. So what happens is once you take away Kohli and Pujara, your tap will be broken. That's it. It's just flooding. After that, it's just left to the gods. And the most See, unfortunate thing that has happened to Indian cricket is the fall of Rahane. Rahane was supposed to be the guy who was expected to do the repair job, who was expected to be the guy, the aggressor when chips were down. The fall of Rahane actually corresponded to the fall of Indian batting. Actually. And the fall of Rahane mm-hmm. has not been addressed by the management or by himself. So blindly backing him does not help. Like keep ஆடினே இரு அப்படி இல்லை டெக்னிக்கலா என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க நான் அதை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது நான் ஃபேன் பட் ஐ ஜஸ்ட் சேயிங் தட் what was the work done behind so that he becomes better because it's not a slump actually it is a rot Mm-hmm. for a long time ஸ்லம்ப்னா ஒரு சீரீஸ் ரெண்டு சீரீஸ் ஸ்லம்ப் சொல்லாதீங்க இட்ஸ் பீன் தேர் 25 average for See, forever now actually he but averaged on he was averaging 50 plus actually it has come down to 40 now இல்ல நான் என்ன ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் அப்படின்னா where you said there is a slump with Rahane and the point is something that I could understand. So when you have a slump, I think there are only two things you can do, right? One, you tell the player, see, we trust you, right? But we want you to improve. So your improvement plan could how do you improve? You have to think about it. At least give it to him. You have to think about it and come up with a plan and do that. And so that next series போறப்போ you are the player we wanted அப்படின்னு சொல்லலாம். Second, if that doesn't happen, Indian management being Indian management says sorry bye we are finding some other option. இது ரெண்டுமே நீங்க ரஹானேயோட விஷயத்துல பண்ணல. இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், நான் ரஹானேயோட இதை விட்டுறேன். இப்ப பிஹாரி 2 years he has been in the team. The more I see of him, the more I see Rahane because he's not stepping up. He's not stepping up to save us. He's not stepping up to do anything. He's again விஹாரி becoming a வந்து passenger. விஹாரி ரஹானே அளவுக்கு கூட ஒன்றும் காட்டல ஆக்சுவலா ரஹானே Correct. வாஸ் ஆவரேஜிங் as I told you around 50 at some point he was at a time the best batsman abroad for India. Vihari has not even showed that actually and unfortunately he Exactly. keeps getting these foreign series அதுவும் இருக்கு இந்தியால ஏதாவது சீரிஸ் அடிச்சா maybe his average will become better but yeah I don't know. See, again, Adina, இங்க ஒண்ணுதான் சொல்ல. If Vihari goes back to Indian series, I'm sure he's going to taunt a lot of friends. But do we want Vihari at number 6 to play in India and in Asian conditions? Will he become such an important player in Asian conditions? And Keta, to be honest, I really don't think. ஏன்னா நம்மளோட எந்த ஓப்பனர் கொடுத்தாலும் அந்த ஓப்பனர் அடிச்சிருவானுங்க. கோலி அடிச்சிருவான், புஜாரா அடிச்சிருவான். இதை தாண்டி உள்ள வந்து எப்படிதான் விஹாரி இப்போ ரோஹித் சர்மா will come back actually for your home series and score 400 runs so yeah எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் நான் சொல்றேன். இப்ப அதான் விஹாரியோட கோல் இங்க தானே வேணும். I posted a comment about Rahul Desai. He was actually a film reviewer. He put it straight on. He said that இது இப்படி நடக்கும் இங்க ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்புறம் ஹோம் சீரீஸ்ல வில் பீட் இங்கிலாந்து and then again back to square one they will just thump their chest and say that this is one of the best batting line I've ever so it's an endless circle actually திருப்பி ஏன் இப்படி இப்போ ஃபுட்பால்ல வந்து 8-9 தோத்தனா உடனே அந்த கோச் will resign if you remember This is what I lose want. out like that This is what I want. equal to that This is an this is embarrassment. equal to that 36 how do you still stay as the coach and at least nyayapadi batting coach should resign minimum bare minimum batting coach should resign saying that I will take the responsibility for the lowest test score India has ever scored so I don't know Will he take responsibility when we are 4-0? Will he take? I don't think he will take. He will not even come out and speak. He will not even come out and speak. This is the problem. If he comes out and speaks to say the team failed, I think we are going to look at different players. Okay, at least you are trying to save your job. Or you come out and say, I think I'm taking responsibility. Then you are a honest man. You are leaving your position. இது ரெண்டுமே நீ சொல்லாம நீ உள்ள ஒளிஞ்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்திருப்ப. Captain will come out and say half an hour of bad cricket or I don't give a shit about what you people say. You people are against us. அப்படின்னு சொல்லிட்டு he will walk out. And that process will continue. Youngsters will suffer. The team will
win sweep series in India, go abroad, and Virat Kohli will stand tall and play. And the cycle will keep repeating for how many years? BCCI is the richest board in what? In not taking any Rich actions with, against people who are culpable? rich, rich with excuses actually. So I think few comments are coming in. So yeah, Not best Hitesh batting is saying not lineup. the best batting But lineup, but the best travelers. Yeah, Yeah, travelers, yeah. I think Ravi Shastri would be the best traveler. Find all bars, pubs, pub and two old maybe bars. எனக்கு ஒண்ணு புரியல. I I just think wanted this to goes for the ask this question. இல்ல இந்த கொஸ்டின் எனக்கு இருக்கு. This is a bio bubble, right? How did you allow a reporter and then I don't know who's that came in and drank with Ravi Shastri, I think Chapali and Chapala. He had a drink with Ravi. இதெல்லாம் bio bubble இல்லையா? I'm just thinking through because I could not understand if you are forced to stay in a bio bubble. Uh, I'm not really sure how do you do that. You are drinking with everyone out there. Okay, if it's a normal circumstances, still as a coach, you are not coaching for starters. If you're drinking all the time, and I don't know, it's a real surprise. I really could not understand. எப்படி எப்படி குடிச்சாரு சாஸ்திரி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். எப்படி எல்லாரையும் உள்ள விட்டாரு பயோ பபுக்குள்ள? கமான் பாய்ஸ், வி வில் எக்ஸ்பிரஸ் அவர் செல்ஃப் இன் ட்ரிங்கிங் சினாரியோ சொல்லி வாங்க குடிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டாரு. அது சரி, குடிச்சுதான் தொலைற தண்டத்துக்கு குடிச்சு என்னவோ பண்ண டீம் நியூஸ் ஏன்டா வளர்ற? நீ yeah. சஹாவா Actually, விளையாடு, உமேஷா விளையாடு. எனக்கு wa- இவ்வளவு மட்டமான ஒரு was பர்சனாலிட்டியை was that டீம்ல a வச்சிருக்கீங்க? was that a leak? Actually, I didn't know that. Actually, a leak. No one is questioning. Yeah, Hello, Sunil Gavaskar, where have you ran away now? Because he's your mate? Question him. Why did he leak his team news? ஏன் எனக்கு புரியல, யாருமே கேட்க மாட்டீங்களே. அந்த ரெண்டு டீம் நியூஸும் கரெக்ட். ரிப்போர்ட்டர் கேம் அவுட் அண்ட் ஆப்போசிட் கேம்ப்ல இருக்கிற legend he is saying I had a drink, he was leaking me, he was saying me that Saha will play. Oh seriously, now freebies இதுக்குமா யாருமே yeah, क्वेश्चन கேட்கல. yeah, அப்பா yeah. 36 அலோட் ஆயிருக்கான், அதுக்கே கொஸ்டின் கேட்கல. இதுக்கு என்ன சொல்ல போறாங்க? So, I I don't think a know. few more This comments are this coming is a again. this is a good one. What will be your lineup for the next match? Adi, you take it first. What will be the lineup? Tough one. So I'll have KL Rahul in actually. mhm. For whoன்றது எனக்கு தெரியல. KL Rahul in, Shubman Gill in, and I think KL Rahul can open, and Shubman Gill can play at number 3. What Virat Kohli is playing. The bowling attack seems to be doing pretty well. Even Umesh Yadav bowled really well in the first innings. I will actually have, but it's not going to happen. I'll have Rishabh Pant in as a wicketkeeper because this is you cannot wait till the next test match is over, because now see, this is not just a loss, it's a humiliation. You have to respond to a humiliation. And if you keep இது நான் சொன்ன வேண்டியது, இது ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் ஸ்குவாடா இருந்திருக்கணும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஆக்சுவலா பிருத்வி ஷா இருந்திருக்கூடாது, சுமன் கில் should have played instead of இதை நம்ம பிக் பண்ணோம். ஆக்சுவலா நம்ம பிரசாந்தோட டிபேட்ல கூட சுமன் கில் should have Mhm. played, or at the most அப்படின்னா ஏதாவது லாஜிக் சொல்ல வரீங்கன்னா கேஎல் ராகுல். Okay, he has already opened in Mhm. Australia. Mayank and him are good friends and all those things, whatever. So and yeah, that could be the thing. So I would change those two things. I'll get in KL Rahul for Prithvi Shaw. I'll get in Shubman Gill for Virat Kohli. Gill will play at number 3. What are your thoughts on? Will you, if Gill, will you play him at number 3, or would you play him at somewhere in the lower order where along with Bihari and all those players? Uh, See, I would Would you say have this. the captain at number 3? நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்னோட சேஞ்ச் வந்து சாரி ஜடேஜா வில் கம் இன் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் a proven failure and a fraud who might be sitting somewhere in the team. Sack that batsman, bring in Jadeja as a good all-rounder, and trust in him. If you don't trust Jadeja, the batsman now, you can never trust him. He's at his best. So trust him. I don't care நீ சொல்றது whether you நீ take நீ away ரஹானே Bihari, சொல்றியா? ரஹானே இருக்க Bihari, முடியாது. Rahane. அத நீ யார வேணாலும் தூக்குங்க, பட் இந்த ரஹானே கேப்டன் புஜாராவை பண்ணிட்டாங்க, தூக்க அவனை தூக்க முடியாது. மாட்டாங்க. ஸோ புஜாராவை தூக்க முடியாது. So that நீ விஹாரியை ரஹானே ஓபன் கேப்டன் பண்ண விட்டு சொல்லியாச்சு, ரஹானே தூக்க மாட்டாங்க. அப்போ விஹாரி ரைட் எடுத்துட்டு you're getting in Jadeja. do I it. mean, See, that, actually that's not a bad call, because anyway Vihari is not scoring ton of runs.
and Exactly. Jadeja will also be a bowling option, and he'll be a fantastic fielder, which is okay. Fielding has been At terrible. least. இந்த கொடுமையில 36ல fielding மறந்துட்டோம் நம்ம. Fielding has been True, true. atrocious actually, and he will immediately improve the fielding, the ground fielding there actually. Correct. And he's So also hitting the ball well and all that. yeah. So But Jadeja in so one you'll have two fraud out. left-handers, huh? Yeah, Jadeja. yeah. We can have. I don't think we have Damian Martin and Andrew Simons as right-handers. These people can get out anytime, anyway. So I don't care whether they play or not because they're So not good enough anymore. I'll just read out your squad then. It'll be Mayank Agrawal, it'll be KL Rahul, it'll be Shubman Gill, it'll Ah, be Pujara, Pujara, then Shubman Gill, Pujara, Shubman Gill, and then it'll be Rahane Rahane. because he is the captain. And Mhm. number five, number six will And be number Ravi six, Jadeja, and then Rishabh and then Pant, I and will then have the bowling Rishabh attack. Pant, and then Ashwin. Shami, unfortunately, if he's injured, we don't have a choice. He Abdina, cannot lift his I hand in சொல்றாங்க. So actually, that's a might be huge blow. Actually, that's a huge blow. it's a huge blow. So I think maybe I will look at the attack and I will say between Siraj and Saini, I really don't have a preference because I haven't seen both of them bowl enough in red ball. நான் உண்மையை பார்த்தது கிடையாது. I've seen their stats. I've seen them are good bowlers, but it depends. Whoever Siraj you might choose, be a better red ball bowler with his stats and maybe. everything. Maybe so either one of them is going to come in, but absolute நம்ம உள்ள கொண்டு வர வேண்டிய first player it's going to be Gill, Jadeja, Pant. நான் Pant ஏன் சொல்றேன் again அப்படின்னா when Kohli is not there and with the rest of the team in bad form, trusting in Saha வந்து actually you will make Saha retire if you play him another game. I'm telling you, he will not even get a game in subcontinent. He will get ambushed by the fast bowlers. You will feel bad for him. He will feel bad for himself. He might retire. So please See, don't do that. all they had to do was play Rishabh Pant in this Australia series and then play Saha in the England series. என்ன கஷ்டம்னு எனக்கு Exactly. புரியல. Idiots. They don't think. Uh, They don't care. அவ்வளவுதானே. என்ன ஆனா எனக்கு என்ன நானோ நினைச்சுதான் பண்ணுவேன். ஒருவேளை சாஹா கரெக்ட் ட்வீட் போட்டான் கோலிக்கு. ஹாப்பி ஆனிவர்சரி. மாமா ட்வீட் போட்டான் தூடா நீதான் டீமுக்குள்ள இருக்கலாம். பண்ணிட்டு என்ன ட்வீட்டே போடல. கமெண்ட் வந்திருக்கு கவியரசு ஒரு டீம் அமைச்சிருக்கான் ஏன் சாப்பல் has been forced to leave their duties and got into self isolation. Yeah, my god, okay. Yeah, this is happening there. The Sydney cluster has actually happened in the northern beaches area. So Keep taking responsibility. I yeah. haven't seen Vikram anywhere in this series. Drinking with Shastri. சாஸ்திரியை பாத்தீங்களா பாக்கல அப்ப கோச்சிங் ஸ்டாஃப் யாரையுமே பார்க்க மாட்டீங்க எல்லாம் ரவுண்டா தான் சரக்கு அடிப்பாங்க அப்படிதான் இருக்கு I don't know One எதுவுமே சொல்ல guy முடியாது கில் who still deserves to be there is the bowling coach, Bharat Arun. So yeah you can't find fault in him. We are doing a yeah, fantastic job as a bowling unit. So Gill yeah. should come in for Prithvi. I don't think Gill will come in exactly for Prithvi because see again நம்ம Gill ஓபன் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னா we don't have a middle order player to satisfy. கேஎல் மிடில் ஆர்டர்லாம் போட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் கப்பல் அப்படியே கவுந்து போயிடும். கேஎலுக்கும் மிடில் ஆர்டருக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஒன் டேலயே டெஸ்ட்டுக்கு எங்க கேஎல் மிடில் ஆர்டர் லயன் வந்து சாப்பிட்டு போயிடுவான். ஸோ பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. ஸோ ஐ வுட் சே கில் கம்ஸ் இன் ஃபார் கோலி தான். அண்ட் வி ஹேவ் டு பிளே ராகுல். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் ஆதி அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப வேலிட். ஐ டோன்ட் திங்க் வி கேன் கிவ் another game to Shah. It will really demoralize him. Yeah, Shah வந்து it's more in concern for about himself actually. It's not about it's about just taking care. பெற்ற ஒருவன் இந்தியாவுக்கு கோச்சா ஆகலாம் குடிச்சிட்டும் சுத்தலாம். குட் ஒன் குட் ஒன். Hey, Adi, I'll just be back in a minute. Sure. Yes. So we have Kavi Arasu saying KL, Rahul, Agarwal, Pujara, Gill, Rahane, Pant, Jadeja, Ashwin, Yadav, Shami, Siraj, Bumrah. Kudos Kavi. இதே தான் நாங்களும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். But the only question I have in mind is, see, we dropped KL Rahul for a reason. I mean, it's such a true reason why we dropped him. And if KL திருப்பி டெஸ்ட் டீமுக்குள்ள வரத we are again bringing him back because of his ODI form. And we have seen how this goes. Every time we do this, the person who comes back with this white ball cricket reputation, the story repeats itself. I really don't think
Rahul has done enough to come back into the 15 for red ball cricket. And again, maybe we can start this off by making him play in England series in home. He will gain some momentum with red ball. And then if you feel okay, we still don't have an opener, na KL Rahul Senal எடுத்துட்டு போய் விடலாம். But he was failed and he was removed after the second test in Australia last time. So what is that he has improved in red ball cricket? எனக்கு exact புரியல. So I would say this is again a mistake we are going to repeat. But if he comes off good, okay, he plays something abdina, fine, let's take it avladhan. But I don't think this will be a logical call with KL Rahul. But who do we have as an option? That's the biggest question mark. Again, we got Rohit Sharma coming in at Sydney, so we drop Rahul again for another white ball player. I just don't know. It's a shambles. அதனால தான் நான் சொன்னேன், selecting Shah, Rahul, Rohit. I mean, every one of them, நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, they are again white ball fantastic players. So who is your test opener to pair with Mayank Agarwal அப்படின்னா, we are still searching. Or rather, I would give some people who have played good in Ranji Trophy. Even if they fail, they have come into the team because they have done their hard yards, like Agarwal. Rahul did not go to Ranji Trophy. Rohit did not go to Ranji Trophy. They did not go to county cricket. So on what credentials you are coming back to red ball team? Because now you are fantastic in Asian red ball game. You are fantastic in white ball cricket. Do you think Mitchell Stark and Cummins are going to bowl in Chennai track? பால் வந்து இடுப்புக்கு கீழே வரும், நாம லட்டு மாதிரி ஆடுவேன், பால் நவரவே நவராது. Is this what we are trying to justify for these selections? எனக்கு தெரியல. But this is all we have got. We haven't got another test opener. I think we will go with Rahul. If he fails, I won't blame Rahul. I will blame again the selection, the team management. They are the bottle jobs. They haven't done enough. I don't know whether they have a scout. I don't know whether they go in and check if a player is playing fantastically well in Ranji Trophy, but we all know that Ranji is not yet there. The quality is not yet there. Maybe select them and allow them to go to county cricket. You are creating a test team. If you don't create a test team now, then when? I don't know. Maybe Agarwal could have gone. He could have gone to county cricket, improved his technique, improved his game, found a lot of confidence. If Pujara could go and do that, even though he's one of our top run getters, what stops these people? Is it IPL contract? Is it that you are giving them a delusion that you are a 3-format player? I don't understand. Again, Adi, I was just saying, KL Rahul selection is again a myth. He was dropped. He was again picked because someone else failed. Yeah. What is the justification we have got in Geta? I don't know. Opening batting I has don't been know. I really don't have any like justification. And I don't know it's how a bit like a musical selectors and chairs, team musical chairs management were defend opening themselves. batting. Why is no one questioning them? I really want them to question. See, KL Rahul first time ulla vandapo, I've seen Sunil Gavaskar. This guy has got a tattoo. People like Rahane does not have a tattoo. He was all voice. Now this guy has come back into the team without doing anything. Now, இன்னைக்கு KL Rahul வட்டையில அடிச்சான். So I don't know. Even experts think that way. It's pathetic. இல்ல அதான் இப்போ ரிஷப் பந்த் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றது based on IPL form தானே, IPL form and white ball form and all those things, and yeah, it's becoming a menace actually. First it has changed the game, and Tom Moody spoke about the impact of IPL on Prithvi Shaw's game, and about how the hard hitting and the bottom hand playing is affecting player techniques. Yeah, he's saying sack Shaw, play Gill at the top, push Vihari to number 4, and bring Jaddu. I'd like to see Pant taking over on Sawa. Yeah, I mean, okay, that's a take. Yeah, Vihari you is number sack 4. Shah. You sack Shah. You need Gill to open, Vihari at number 4, and then maybe you are saying Jadeja number 6. I don't have hope on Vihari as a number 4. I don't think he has done enough to get a promotion. Again, a player who we don't know, is he a defensive player or an attacking player? We don't know. He's caught right in between. Is he the force the issue player, or is he going to be like stonewalling the bowling like Pujara Maria? அப்படியும் இல்லை. அப்படி இருந்தால் ஒத்து வராது. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு நம்பர் 3ல Pujara is already doing that job.
You need a player with some sort of a flair actually there because you're replacing your best batsman in But the do you team. think Bihari has such a good defense? I don't think he அதுவும் இல்ல has அதான் such a சொல்றேன் I don't know whether he's a defensive player or an attacking player. He's caught right in between. I don't know his role. See, இப்போ VVS Lakshman was given a very very clear role which he Mhm. accepted. He was very capable of playing at number 3, number 4, number 5, whatever. He Mhm. played number 3 and scored 281 versus Australia. So he was very capable and he opened the innings also, South Africa order. So he was a Mhm. batsman who was capable of had the technique to play all across the lineup. But since we Mhm. had the great batting lineup, Lakshman actually kind of sacrificed. He sacrificed some 3,000 runs by batting at number 6 because 90% of the time he was batting at crisis situations, batting at tail. A tail will leave him stranded at 70. He missed out on so many hundreds. But he was given a very, very clear job and he did that job. So again, this is about role clarity. Role clarity, See, like Lakshman was number 5, number 6 most of the time, right? So absolutely. in After the Ganguly, he came after Ganguly. yeah, he came after Ganguly. He was a better batsman than Ganguly, but he came after Ganguly. See, I, this is an important point. Lakshman knew how to play with the tail, but now we have a number 6. Probably he gets out before the tail comes in. So what is yeah, your role? எனக்கு அதான் எக்ஸாக்டா சொல்றேன். டெய்ல் வரதுக்கு முன்னாடியே அவுட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா தென் அதுதான் சொல்றேன். யாரு டெய்லோட நான் கேட்கறது எனக்கு இது என்ன புரியலன்னா, விஹாரி கிட்ட நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கீங்க? அவன் ரோல் என்ன? நீ என்ன பண்ணணும்? Are you training for that? So Lakshman used to do that. Lakshman used to train to play at number 6. He used to play lot of spin bowling. He used to play with a new ball. New ball வரும் whenever he came actually. And 80, 90 overs முடிஞ்ச உடனே he will be facing the new ball along with the tail. How does he bat? He was good at cutting and pulling actually. So see, whenever See, the five and six wickets if, விழுந்தோடனே, you had the fast bowlers mm, coming to wrap up the tail. That's why Lakshman came and counter attacked them because he was good at playing mm, fast bowling. So he had a skill set, and that skill set was matched with a role, and he was mhm, playing. That's mhm. why he succeeded. So நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ என்ன ஸ்கில் செட்ன்ற தெரியல. விஹாரி என்ன மாதிரி பேட்ஸ்மேன் ஸ்கில் செட் எனக்கு கிளியரா தெரியல. ஸ்கில் செட் தெரியலன்னா ரோல் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம். நான் சொல்றது Right. இத நம்ம சொல்லக்கூடாது. நான் இதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது. நான் ஒரு ஃபேன். என் வாயில இந்த வார்த்தை வரவே கூடாது. நான் சொல்றது ஸ்ட்ராட்டஜி டீம்ல இத பண்ணிருக்காங்களா? விஹாரி ரோல் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. அந்த ரோல்னா அந்த ரோலுக்கு அவன் ட்ரெயின் ஆகணும். ஏன்னா லக்ஷ்மண் ஸ்பெசிபிகலி ட்ரெயின் டு பிகம் a number 6 batsman. இல்ல He was இப்ப not a இப்ப number 6 இப்ப batsman. விஹாரிக்கு ட்ரெயின் பண்றதுல என்ன ப்ராப்ளம் நான் ஒரு செகண்ட் யோசிக்கிறேன். விஹாரி டஸ் நாட் ஹேவ் an ஐபிஎல் கான்ட்ராக்ட் ஐ திங்க். சி டஸ் நாட் பிளே லாட் ஆஃப் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட். கவுண்டிக்கு போக முடியாதா? யாராவது கழுத்தை பிடிச்சி நெரிக்கிறாங்களா? கேட்க கூடாது. நான் ஜஸ்ட் யோசிக்கிறேன். இஸ் அ டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன், உனக்கு ஒரு நல்ல நம்பர் 6 வேணும். ஐ மீன் என்ன யோசிக்க சரக போட்டு எல்லாருமே படுத்து தூங்கிடுவீங்களா போய் மேட்ச் முடிஞ்சோன்னு? எனக்கு உண்மையிலே புரியல. ஏன்னா சி ஐபிஎல் விளையாடுற பிளேயர் நான் ஒத்துக்கிறேன். ரஹானேக்கு ஐபிஎல் கான்ட்ராக்ட் இருந்தது. அவ்வளவு கோடி எல்லாம் விட்டுட்டு என்னால போய் கவுண்டி ஆட முடியாது. அது வாஸ் ஜஸ்டிஃபையபிள். எனக்கு விஹாரிக்கு ஐபிஎல் கான்ட்ராக்ட் இருந்த மாதிரி பார்க்கல. ஐ டோன்ட் திங்க் ஹி பிளேட் இன் ஐபிஎல். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் அ மல்டி மில்லியன் டாலர் ஐபிஎல் கான்ட்ராக்ட், ஒரே ஃபார்மேட்டை தான் விளையாடுற இந்தியாவுக்கு, அண்ட் யூ ஹேவன் சிமெண்டட் யுவர் பிளேஸ். எய்தர் விஹாரியா நான் கவுண்டிக்கு போகணும்னு ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கலாம். இப்ப வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வரல. புஜாரா வந்து after scoring 5,000 runs and averaging 50 plus went to county. You have to understand. எக்ஸாக்ட்லி why So ஏன் இதை that's what I'm trying to say, that if you think நான் இந்தியா பேட்ஸ்மேன்ப்பா நான் கவுண்டி போக முடியாது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா 5,000 ரன் அடிச்சுட்டு தான் போனா. And Rahul Dravid himself, when there was a slump, he went back to Kent actually, and he scored a ton of runs and got back his form, got back his abroad game, and came back. You have to do that. Like Sachin Tendulkar of all the people was invited by Yorkshire. He didn't go, of course. He was invited by Yorkshire. He went and played there. It helped his game. And anyway, so this is nothing new. I don't know what's the deal. நான் சொல்றது வந்து ஓகே, நான் ஒரு பிளேயருக்கு நான் சொல்றேன் ஆஃப் சீசன் பிளான்ஸ் இருக்கா அந்த பிளேயர்ஸ்க்கு, அது எனக்கு தெரியல. நான் சொல்றேன் இப்போ விஹாரிக்கு புரியலன்னா கூட as a team strategy, looking forward to the series, like இன்னும் ஒரு வருஷத்துல நான் ஆஸ்திரேலியா ஆட போறேன்டா, நீ நம்பர் 6 வந்து ஆட போற, அப்ப இதுக்கு நீ என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ற இப்போ அப்படின்னு நான் கேட்க வேண்டியது. நான் ரவி சாஸ்திரியும் விராட் கோலியும் நான் கேட்கணும் அதை. அதாவது விஹாரி, you're going to be the number 6 batsman for the Australia series and you're going to be the number 6 batsman for South Africa and England. How are you preparing? What is your plan? Shall we put in a program? Can you go play to some can you play Gloucester மாதிரி எங்கே ஆட முடியுமா? Yorkshire can you go and play? Whatever runs you score or not, we're not going to base judgment based on that.
but it is an attempt to acclimatize. Can you go play great cricket in Australia? Can you do that? Come, ஏன்னா நீ என்ன பண்ற? Anyway, you're not going to play IPL நீ சொன்ன மாதிரி, and you're not playing the white ball cricket. But ஆனா லாங் டர்ம் விஷன் எங்க இருக்கு? இந்தியன் டெஸ்ட் பேட்டிங் லைனப்ப நான் ஒரு வருஷத்துல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றேன், ஆஃப் சீசன்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றேன். புஜாரா அவனா போய் அவனோட லோக்கல் டீமுக்கு ஆடுறான், அவனா கவுண்டி கான்ட்ராக்ட் போட்டு. அஸ்வின் ஆல்சோ டிட் ஆன் ஹிஸ் ஓன். ஸோ ஸோ நான் சொல்றது இது, இட்ஸ் அ லார்ஜர் திங்கிங் ஜூனியர். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் if you just plan for that series and just land there and you hope that you're going to score runs, it's not going to happen. Yeah, in the points ரொம்ப valid, but I think Ravi Shastri will speak this. He will say, you know what, we are in நல்லா விளையாடுற ஐபிஎல் கான்ட்ராக்ட் வாங்க பாரு, நல்ல சரக்கு அப்பதான் வாங்க முடியும், காஸ்ட்லியா. இல்ல நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ஐ ஹவ் நெவர் சீன் ரவி சாஸ்திரி கம் அவுட் அண்ட் ஸ்பீக் சென்ஸ் அண்ட் சே facets of the game XYZ, we succeeded, we failed, we succeeded, we are working on this. சத்தியமா அந்த மாதிரி தெளிவா நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. There is an interesting comment coming in from Srinath. Just have a look. Yeah, he's asking, did we miss Dhoni today? He might not have a great technique like Pujara and Kohli, but he might have read the situation, scored runs. Yeah, I've seen that Dhoni. I've seen Dhoni do that. Not at the later part of his career, but he has done that. He has done that in the Lord's Test match. I remember he saved the match for us. And long time. I think he was at his prime, or he was at his young age. Still he ended up with 38 averages. கடைசில முடியும் போது when it faltered, he retired actually. I don't have any complaint. I will have this question. What I think as a strategic mind, we miss Dhoni actually more than the batsman. More than that, remember பண்ணனும், Dhoni came into the team not for his brilliant wicket keeping skill. He came in because he's more capable a batsman, and we did not find. See, Dinesh Karthiko, Parthiv Patelo, they were no lesser wicket keepers than Dhoni then. The reason why Dhoni was played, see, நான் இங்கிலாந்துல இப்போ கூட இன்ஸ்டன்சஸ் காட்டுவேன். நம்ம பலாயிரம் ஸ்லிப் கேட்ச் நடுவுல போகும் தோனிக்கும் ஸ்லிப்புக்கும். He will not move. Dhoni had his own flaws with his wicket keeping in Test cricket because he was a fantastic ODI player. He was a fantastic captain. He won so many things and probably was one of the best wicket keeping batsmen. நம்ம அதை பத்தி பேசல. தோனியா சஹாவா விக்கெட் கீப்பிங்ல சேனாலனா சத்தியமா சொல்றேன், சஹா இஸ் அ பெட்டர் கீப்பர். ஹி கேன் டேக் லாட் மோர். இத ஒத்துக்க மாட்டானுங்க சொன்னா, ஆனா உண்மையாவே சொல்றேன், he was a better, but சஹா வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Attached தான். Ian Healy is a better keeper than Gilchrist, but Gilchrist was more impactful. There's a lot of difference. Exactly. See, once the script was changed by Gilchrist, how wicket keepers were supposed to be, there's no. This is like going back to the old script actually. Pure keeper. Alan Lott was a fantastic keeper, of course. அப்படியே நம்ம சொல்லலாம், அதான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. But okay, I don't want to get into the Saha thing again. But again, we'll just read back the squad which we wanted, and we'll end the podcast. I have to leave somewhere. Sure. So I think again, white ball, red ball. I think we have this problem a lot. You need an overhaul at the top. The management has to change. It's not just on the players. Because I don't know. ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்தா அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். என்ன ஸ்ட்ராட்டஜினே தெரியலன்னா ஃபெயில் ஆகி யூஸ் இல்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபெயிலியர். தட்ஸ் இட். ஸோ anyway, so the team which we were saying was Mayank Agarwal to open, KL Rahul to open along with him. Number 3 Pujara, number 4 Shubman Gill, number 5 Ajinkya Rahane, number 6 is Ravindra Jadeja, number 7 is Rishabh Pant. You have Ashwin, and then the fast bowlers. Shami could be replaced either by Siraj or Saini. My pick for that would be Siraj. He is a better red ball cricket record. He is actually a better red ball bowler. Again, another guy who's judged based on white ball failures. Anyway, so but anyway, thanks all for joining in. Vignesh Vaidyanathan, Kavi Arastu, Srinath, Noor also sent some comments. Who else? I think Sriram Shekhar. Thanks a lot. Sriram Shekhar again. Yeah, a lot of people. Fantastic. Thank you for joining us. Thank you for listening. Thanks a lot, guys. And we will again see you probably with match preview.
Hopefully, Yeah, we will be doing review. one. You can also find us in maybe Prashant's podcast. Will 22 Mhm. yards. Will share that also. Sure. But anyway, let's hope. Actually, there is no. You have to just feel bad about this. You cannot say that let's move on. I will now move on from this, and We can't. let's just hope that we are saving face in the rest of the games. Some good performances. I mean, just rolling back to the test match. I don't want to be entirely critical. The bowling was amazing, amazing bowling. First innings bowling was fantastic. Ravichandran Ashwin bowled like a champion, and I hope he just shuts people up with his performances. And I hope that the others, the batting helps the bowling this time, so that the bowling can actually succeed. It's very unfair that he ended up losing this match. He bowled like a champion. So Yeah, uh, I'm just again, waiting to see what just going back to Gill. Australia பத்தி பேசவே இல்ல. Tim Payne, Mhm. Tim Payne, fantastic innings. Tim Payne changed the match. And Joe Burns Change is everything. again. Joe Burns has scored a 50 actually. He's getting some sort of form, and that's the last thing we wanted. So, but again, Yeah, hats off to them. they have to understand we lost so terribly when Steve Smith hasn't scored. So, 2 runs. 200 2 runs. அடிப்பான். பண்ட் கேட்ச் விட்டுருவான்னு சொன்ன எல்லாருக்கும் பாத்துக்கோங்க, 2 ரன் தான். 2 ரன் அடிச்சான். ஸ்டீவ் ஸ்மித் அடிக்காம எப்படி தோத்து போயிருக்கோம் நம்ம. அவன் திருப்பி அடிக்க ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. பட் யா எனிவே Yeah, ஸ்டே I சேஃப். think I'm more excited for Gill. Ravi Jadeja என்ன பண்ணுவா வந்தா, பண்ட் coming back. வந்தா I'm just looking at வந்தா all those youngsters பிக் பண்ணா to see ரவி pick ஜடேஜா தான் பண்ணா. பிக் பண்ணா நான் வந்து அவங்க எப்பயோ வேற லெவல்ல இருப்பாங்க. பார்க்கலாம். அதெல்லாம் தெரியல. எனிவே Sure. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். பை பை கைஸ். Thanks guys. Bye.